Hola a todos! Today, we will be learning Spanish with Naruto. This video includes lots of surprisingly useful vocabulary for daily conversations. Comencemos! ¿Por qué nos detenemos? Regresemos sobre nuestras pisadas. Creerán que desaparecimos. ¿Esto servirá de algo? Digo, tienen que ser muy patéticos para que esto los despiste. Pero si nuestros perseguidores no se fijan, seguirán una pista falsa. ¡Ay, ya lo sé! ¡Cállense! ¡Ya! Esto no es bueno. Genial. Temo que esos ninjas que nos persiguen son secuaces de Orochimaru. ¿Nos matarán? Aunque fueran el doble que nosotros. Yo creí que podría haber funcionado. Oye, ¿de qué rayos estás hablando? Pero para que funcione, hacen falta dos condiciones. Let's now dive into the main vocabulary words. ¡Vamos! ¿Por qué nos detenemos? Detenemos comes from the verb detener, meaning to stop or halt. It is conjugated in the third person, nosotros. Naruto is asking why are we stopping? ¿Por qué nosotros nos detenemos? In a conversation talking about yourself, you could say something like, si no nos detenemos ya, me voy a enfermar. If we don't stop now, I'll get sick. Or, el taxi se detuvo en la esquina. The taxi stopped at the corner. ¿Por qué nos detenemos? Regresemos sobre nuestras pisadas. Creerán que desaparecimos. Pisadas means footsteps. Just like in English, this expression can be used to refer to literal footsteps or figurative ones. For example, había pisadas en la playa. There were footsteps at the beach. Or, quiero ser doctora como mi padre y seguir sus pisadas. I want to be a doctor like my father and follow his footsteps. Desaparecimos from the verb desaparecer, meaning to disappear, means we disappeared. In common conversations, you will often hear say, mis llaves desaparecieron, my keys are missing. Or, desapareciste de la fiesta sin despedirte. You left the party without saying goodbye. Regresemos sobre nuestras pisadas. Creerán que desaparecimos. ¿Esto servirá de algo? Digo, tienen que ser muy patéticos para que esto los despiste. Servirá comes from the verb servir, meaning to serve or help. Servirá is the future tense, second person conjugation. Él, ella, esto servirá. What's interesting about servir is that it is often used as functions. In Spanish, we say that something sirve, algo sirve, if it functions or works properly. For example, mi computadora no sirve, debo arreglarla. My computer doesn't work, I must fix it. Or, tus excusas no sirven de nada. Your excuses are useless. Despiste is a very fun word that I love. It comes from the verb despistar, which means to throw off track. For example, el ladrón despistó a la policía con su máscara. The thief throws off the police with his mask. What's fun about despiste is that it can also be an adjective to describe someone. Una chica despistada o un chico despistado. This expression is used to refer to someone who gets distracted easily and who misses deadlines, jokes, or subtle signals. Someone absent-minded. For example, Sara se perdió. Es muy despistada. Sarah got lost. She's very absent-minded. Words that work both as verbs and adjectives with simple grammar changes like despistar and despistado are great to quickly boost your Spanish vocab. However, they require some practice to remember when and how to use which one. The best tip I've got is to watch as much real-world content as you can so that you listen to the word used in real life and in context. That's why I think FluentU is the best tool for language learners, and I always recommend it to my students. FluentU is an online platform that features real-world videos from series, movies, and more. Every single video comes with interactive subtitles. If you don't understand something, you can just click on the word and you will get definitions according to the context, example sentences, and video examples for extra immersion. FluentU even creates fun personalized quizzes to keep track of your learning. If you really want to learn real Spanish, I definitely recommend you take advantage of the free 2-week trial that you can get by clicking on the description below. ¿Esto servirá de algo? Digo,
tienen que ser muy patéticos para que esto los despiste. Pero si nuestros perseguidores no se fijan, seguirán una pista falsa. Perseguidores means chasers. It comes from the verb perseguir, to follow or to chase. So it's used to refer to someone who is following after you. Un perseguidor if it's just one, or varios perseguidores if it's multiple chasers. In a day-to-day conversation, you can use the verb perseguir literally or figuratively. For example, mi pasado me persigue. My past chases me. Or, los persigue la policía. The cops are chasing them. Fijan comes from the verb fijar, meaning, in this context, to check or notice. He is saying that if the chasers don't pay attention, they'll miss the lead. Something you will commonly hear is the command form of fijar, fíjate, which can be translated into watch out, fíjate por dónde vas. Watch out where you're going. Fijar can also mean to set into place or fix something still. For example, tengo que fijar los tornillos sueltos. I need to fix the loose screws. In this case, pista means clue or lead. The dog is explaining that the ninjas who are chasing them will follow a false lead. Una pista falsa. However, pista also means track, as in plane tracks, running tracks, or skating tracks. Pero si nuestros perseguidores no se fijan, seguirán una pista falsa. ¡Ay, ya lo sé! ¡Cállense! ¡Ya! Cállense is the imperative of the verb callar, meaning to shut up. Cállense is conjugated in the second person plural you. Ustedes. Cállense. ¡Ay, ya lo sé! ¡Cállense! ¡Ya! Esto no es bueno. Genial. Temo que esos ninjas que nos persiguen son secuaces de Orochimaru. Temo comes from the verb temer, meaning to fear. Yo temo. I fear or I'm afraid. Temo perder el examen. I'm afraid of failing the exam. Or it's also correct to say me temo. This expression is very appropriate when you're delivering bad news but trying to be very polite. For example, me temo que ella no puede responder su llamada. I'm afraid she can't take your call. Genial. Temo que esos ninjas que nos persiguen son secuaces de Orochimaru. ¿Nos matarán? Aunque fueran el doble que nosotros. El doble means double. She is wondering what will happen if it turns out that the ninjas double them in number. Another example of this way to use el doble is esa compañía es el doble de esta. That company is double this one. Another very common way to use el doble is when specifying a quantity of something. For example, queremos una porción doble de hamburguesas. We want a double serving of hamburgers. ¿Nos matarán? Aunque fueran el doble que nosotros. Yo creí que podría haber funcionado. Oye, ¿de qué rayos estás hablando? Podría haber funcionado means it could have worked. Podría comes from the verb poder, meaning to be capable or able of doing something. It is conjugated in the conditional tense, which is used to indicate that something is possible if certain things happen. For example, si no hubiera esperado tanto, podría haber tomado el bus. If I hadn't waited that long, I could have taken the bus. Haber is the verb to have. Together, podría haber means could have or might be. Both expressions used when something might have happened or when you suggest someone could have done something. For example, pudiste habérmelo dicho. You could have told me. Pudo haber nevado. It might have snowed. Yo creí que podría haber funcionado. Oye, ¿de qué rayos estás hablando? Pero para que funcione, hacen falta dos condiciones. Funcione comes from funcionar, meaning to work or function. Funcione is conjugated in the present subjunctive. The subjunctive is a mood that you use when you're discussing things you want to happen, hope will happen, or anticipate will happen. There are many ways to use funcionar. Creo que mi carro va a dejar de funcionar. I think my car will stop working. Or, ¿ese botón para suscribirse funciona? Does that subscribe button work? If you want to find out and like this way of learning, just click on the subscribe button. Pero para que funcione, hacen falta dos condiciones. Número 1. El ninja en cuestión debe estar completamente en calma. Número 2. En un lugar donde puedan causar mucho daño rápido. Que una emboscada es efectiva. Y la segunda también está a nuestro favor. Orochimaru
es un ex ninja de la hoja. Nuestros perseguidores han estudiado los planos de esta aldea. Tal vez estén especializados en los jutsu de persecución. Supongo que una emboscada podría darnos ventaja. Además, nuestros enemigos son una unidad especial que fue reunida específicamente para esta operación. Miren, y justo ahora, solo un plan tiene sentido. Solo uno. Así que uno se mantendrá atrás y alejará al enemigo. Será la carnada. Así es. Por supuesto, el que sea la carnada, tal vez llegue a... morir. Número 1. El ninja en cuestión debe estar completamente en calma. En cuestión means in question or at hand. This expression is used to refer to something that has been talked about previously. For example, me opongo al informe en cuestión. I am against the report in question. Número 1. El ninja en cuestión debe estar completamente en calma. Número 2. En un lugar donde puedan causar mucho daño rápido. Daño means damage or hurt. Just like in English, you can use this expression to refer to literal or figurative damage. For example, los daños del terremoto fueron grandes. The damage of the earthquake was huge. Or, me estás haciendo daño con tus mentiras. You are hurting me with your lies. Número 2. En un lugar donde puedan causar mucho daño rápido. Que una emboscada es efectiva. Y la segunda también está a nuestro favor. Emboscada means ambush. An ambush is a surprise attack by people who are waiting in a concealed position. Una emboscada. Here are some daily examples of how you can use emboscada. Vamos a tenderle una emboscada al ratón. We are going to set up an ambush for the mouse. Or, los vendedores de la calle nos tendieron una emboscada. The street sellers ambushed us. Que una emboscada es efectiva. Y la segunda también está a nuestro favor. Orochimaru es un ex ninja de la hoja. Nuestros perseguidores han estudiado los planos de esta aldea. In this specific case, planos means blueprints. He is talking about the layout of the village, which their pursuers apparently have studied. In a daily conversation, you could use it to talk about los planos de una casa, the house blueprints. But be careful, because planos can also mean plains, as in terrains that don't have hills or mountains. Flat land. For example, aquí en Medellín, Colombia, no hay muchos territorios planos. Here in Medellín, Colombia, there are many plain territories. Aldea means village. It is different from pueblo, which means small town, because aldea carries the implication of being smaller and more rural. For example, esta es una aldea en la Amazonia. This is a village in the Amazon. Orochimaru es un ex ninja de la hoja. Nuestros perseguidores han estudiado los planos de esta aldea. Tal vez estén especializados en los jutsu de persecución. Especializados means specialized. This term is used when someone is an expert on a specific subject or has received a specialization certification. On a daily basis, you will often hear this term being applied to professionals of many fields. For example, está especializado en medicina interna. He is specialized in internal medicine. Or, está especializado en derecho laboral. He is specialized in labor law. Are you wondering what jutsu is? Jutsu literally means skills or techniques. They are the mystical arts a ninja will utilize in battle. Apparently, these ninjas are specialized in jutsu de persecución. Persecución means persecution or pursuit or chase. You can often find this term being applied in the press or police-related affairs. For example, el presidente dice que todo se trata de persecución política. The president says it's all just political persecution. Or, vi una persecución policial por la Quinta Avenida. I saw a police persecution on Fifth Avenue. Tal vez estén especializados en los jutsu de persecución. Supongo que una emboscada podría darnos ventaja. Supongo means I suppose. It comes from the verb suponer, meaning to suppose or assume something. It is a very handy expression and can be used in countless ways. For example, supongo que te gusta el anime, ¿verdad? I suppose you like anime, right? Or, supongo que podemos tomar otra ruta. I suppose we can take another route. Ventaja means advantage. Tiene las piernas largas. Eso le dará la ventaja. He has long legs. That will give him the advantage. Or, supongo que ustedes
you are really serious about learning Spanish, right? Well, if you want to have una ventaja, an advantage, we've made you a free PDF with all the words we've learned today. Just click on the link in the description below to get it. Supongo que una emboscada podría darnos ventaja. Además, nuestros enemigos son una unidad especial que fue reunida específicamente para esta operación. Unidad means unit. In this case, he is talking about something like a military unit, a team that specializes, se especializa in one kind of combat. For example, mi papá trabaja en la unidad de inteligencia. My dad works at the intelligence unit. Específicamente means specifically. Just like in English, you can use this expression whenever you want to give specific details about anything. For example, me gustan las flores, específicamente los lirios. I like flowers, specifically lilies. Operación means operation. In this case, it refers to a plan or a coordinated effort to achieve something. For example, una operación militar, a military operation. However, operación can also mean a clinical operation, una operación a corazón abierto, an open heart surgery. Además, nuestros enemigos son una unidad especial que fue reunida específicamente para esta operación. Miren, y justo ahora, solo un plan tiene sentido. Solo uno. Sentido is one of my favorite words in Spanish. It means sense, purpose, or direction. In this case, he is saying that only one thing, one plan will make sense. Something that you will commonly hear is, eso no tiene sentido. That doesn't make any sense. It can also be used to refer to directions. El bus debe ir en el sentido contrario. The bus must go the opposite way. And finally, my favorite way to use sentido is purpose or meaning. Ayudar a los demás le da sentido a mi vida. Helping others gives my life purpose. Miren, y justo ahora, solo un plan tiene sentido. Solo uno. Así que uno se mantendrá atrás y alejará al enemigo. Mantendrá comes from the verb mantener, meaning to maintain or keep or hold. In this case, it is conjugated in the future tense. You will often hear say, me gusta mantener la cabeza ocupada. I like to keep my head busy. Or, siempre mantengo chocolates de reserva. I always hold some backup chocolate. Así que uno se mantendrá atrás y alejará al enemigo. Será la carnada. Carnada means bait or live bait. He is explaining that his plan involves someone staying back to lure in the ninjas. Carnada is a term that can be used literally or figuratively. For example, usamos peces como carnada para atraer a los animales. We used fish as bait to lure in the animals. Or, si no uso repelente, seré carnada para los mosquitos. If I don't wear repellent, I'll be mosquito bait. Será la carnada. Así es. Por supuesto, el que sea la carnada, tal vez llegue a morir. Por supuesto is a false friend. It literally translates to by supposed, but that's not what it means. Por supuesto means of course. Por supuesto que puedes venir a mi fiesta. Of course you can come to my party. Yo ya sé algo de español, por supuesto. I know some Spanish already, of course. Llegue comes from the verb llegar, meaning to come or arrive. It is conjugated in the subjunctive mood, which, as we mentioned earlier, you use when you're discussing things that you want to happen, hope will happen, or anticipate will happen. For example, deseo que llegue el correo. I hope the mail comes. Or, puede que llegue a cancelarse el partido. The game might come to be canceled. Okay, ready? It's time to watch the full clip again, but without any subtitles. ¿Por qué nos detenemos? Regresemos sobre nuestras pisadas. Creerán que desaparecimos. ¿Esto servirá de algo? Digo, tienen que ser muy patéticos para que esto los despiste. Pero si nuestros perseguidores no se fijan, seguirán una pista falsa. ¡Ay, ya lo sé! ¡Cállense! ¡Ya! Esto no es bueno. Genial. Temo que esos ninja que nos persiguen son secuaces de Orochimaru. ¿Nos matarán? Aunque fueran el doble que nosotros. Yo creí que podría haber funcionado. Oye, ¿de qué rayos estás hablando? Pero para que funcione, hacen falta dos condiciones. Número 1,
El ninja en cuestión debe estar completamente en calma. Número 2. En un lugar donde puedan causar mucho daño rápido. Que una emboscada es efectiva. Y la segunda también está a nuestro favor. Orochimaru es un ex ninja de la hoja. Nuestros perseguidores han estudiado los planos de esta aldea. Tal vez estén especializados en los jutsu de persecución. Supongo que una emboscada podría darnos ventaja. Además, nuestros enemigos son una unidad especial que fue reunida específicamente para esta operación. Miren, y justo ahora, solo un plan tiene sentido. Solo uno. Así que uno se mantendrá atrás y alejará al enemigo. Será la carnada. Así es. Por supuesto, el que sea la carnada, tal vez llegue a morir. Continuemos. If you really want to boost your vocab and conversational Spanish even more, let's now dive into this clip from The Big Bang Theory. Let's go!